Iane. Are you guys ready? 3, 2, 1, wote. Nikuwa na marafiki, furaha. Nikuhaso na marafiki, furaha. Nikuwa na marafiki, furaha. Nikuhaso na ati nini? Ati kwa sherehe tumefika. Sherehe tumefika. Kwa sherehe tumefika. Sherehe tumefika. William Ruto wako ndani, ndani. Na wote tunajibamba. Rafiki yako ndani, ndani. Na wote tunajibamba. Ati I am happy today. Wote sema I am happy today. Junini, sisi ni mahasla. Sisi ni mahasla. Na tunapenda kuhaso. Tunapenda kuhaso. Ati sisi ni mahasla. Hapa ni jendo wasimame wote. Na tunapenda kuhaso. 3, 2, 1, wote furaha. Nikuwa na marafiki, furaha. Nikuhustle na marafiki, furaha. Nikuwa na marafiki, furaha. Nikuhustle kiza. Ati pem pereren Ruto pem pereren pem pereren pem pereren mahasla power, mahasla power. Niruhusu leo niwaite makondo na msikatae kiza. Ship, yani kondo is for friend, unasema ship. For better, for us, yani through heart, unasema ship. Na kuanzia leo, that's our relation. Ship, mahasla power. Watu wangu power. Ikibamba sana wapi nduru wewe. I am happy today. Wote sema I am happy today. Junini, sisi ni mahasla. Sisi ni mahasla. Na tunapenda kuhaso. Tunapenda kuhaso. Ati sisi ni mahasla. Sisi ni mahasla. Asanteni sana, nashukuru sana. Asanteni sana. Tunapenda kuhaso. Furaha. Asante. DJ. Wapi makofi ya superstar wetu Iyani? Thank you so much. So kabla tusonge mbele, nimerealize tumeacha mtu wetu pale na mboga zake manzi. Unajua KCB wako na program ya ajira. Na mimi nikiona CEO hapa naona ajira hii pande nyingine. Mdosi kwa heshima na kuomba tafadhali. Hizi mboga zetu, makofi ya CEO tafadhali. Karibu sana. Karibu sana CEO hapa kwa Shiko. Shiko hizi za leo nataka kuuzia CEO aje? Easter mzia expensive sana. Juu ya transport. Hapa nataka 50k na niko na mahidi pale ya 20k. Ndio mwache kudharau nyanya. Kwanza wacha niseme ya kwamba tulishatoa watu kwa listing courtesy of the president. So we've removed 4.5 million Kenyans from the credit listing. So your excellency, I can confirm tuliwatoa. Sasa hii imefika ngapi? Imefika 30 juu 10 ya MC. Hata MC yuko. Unajua tuna hustle sisi wote mdosi. Usituone hivi na hizi suti ufikirie ati sisi ni watu wa maana sana. Ni kipindi tu hapa. Anaekewa pale. Very nice. Yenyewe maasla tumepona. Very nice. Nyanya 20k. Wacha nithibitishe. Na inatoka kwa KCB account 70,000. Wapi makofi ya 70,000 na 10 ya MC? Asante sana. Asante. Tusizoeane tafadhali ndugu zangu. Thank you so much, sir.
Confirmed you have received 70,000 sent to M-Pesa to that number. Wow, nice. Balance 00. Pia CEO M-Pesa yake ana kakitu sana lakini ni sawa. Ni sawa, ni sawa. Thank you so much, sir. Tupigieni KCB makofi sana tafadhali. Thank you, sir. Thank you, sir. Before I go to the next hustler, kuna hustler mwingine hapa amekuja yeye akawachora. Sakaja, unakaa wewe ni client wa mahasla sana. Sijui kama huyu anafanana na wewe ama anakaa zongo. So, mali hapa ni mingi. I'm going to be selling this on behalf of the artists. Hizi ni zako unataka kuambia wadosi kitu? Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Congratulations to the 5th na pia congratulations to the deputy president. Mimi kwa majina naitwa Miki na represent artist all the way from Busia. Nimetravel kuja nimekuja kuwakilisha hustlers wa Busia na hii siku ikuwe successful. Hapa mimi nimemaliza form 4 hii April na naweza sema hii art imekuwa muhimu kwangu, ndio imekuwa nilipia fee. During the campaigns, not once, not twice, not thrice, dipia kuja Busia nimekuwa nikikutana naye. Wacha madharau, utapigiwa hapa wewe. Ni president, his excellency. His excellency Mr. President alikuwa akikuja Busia na through hii natengeneza portrait yake ama ya chama ama ya nini na amekuwa akizinunua. Na through that familia home imekuwa ikipata dishi na mimi pia kusoma. So kwa leo nimekuja na mali na Mr. President anatembea na team. Ndachagua team ambayo itakuja ichukue mali mimi pia. Asla amejipanga. So your excellency, kwa sababu ukienda kwao ulikuwa na timu yako unasema unataka kuwa mdosi wetu. Na sasa umekuwa mdosi na uko mpaka na mawaziri. Nikubalie kwa heshima niwaombe mawaziri wote wale tuko hapa. Tafadhali tununulie huyu hustler hizi artifacts zake. Na kwa sababu hustler amejitetea sana, naona moja tuuze, unaonaje? 30 ama 20? 30. Wacha tuwape 20. Tafadhali. Oh, hiyo 10. Oh, mnataka 30? Oh, 10 ya MC, asanteni sana. Asante. So kindly let me have all the cabinet secretaries. Njoni tafadhali kwa heshima. Kwa heshima. Kwa heshima, asante sana. Wapigeni mawaziri. Asante sana. Yaani mawaziri wanakuja kuona msanii wa kuchora. Asante your excellency. Asante sana. So now ya kwanza ni hii. Bro, changamka bosi. Hii ni nyasi ametumia kuchora simba. Unajua mimi nawaambia akipigeni makofi. Nyinyi hamjui. There are many, right? There are 3. The 3. There are 3, yes. No, there are 4. Poleni sana. Nipatieni dakika moja tufanye hii biashara tafadhali. 10 ya MC itapotelea hapa. Very nice. Hata ya Sakaja nimeambiwa unanunuliwa. Waziri Moses Kuria amemnunulia moja na 60,000 kianganye. Mwanye. Asante sana. Zimebaki 30. Yeah.
Your Excellency, one more time na kuomba ni kushukuru. Kama huyu ni hustler, amesimamisha mawaziri hivi wanafanya biashara ya kazi yake. Yaani hata hujui bosi. It's not every day kwa kazi zetu za kuhustle wadosi wanapitanga hivi. Wana negotiate hapa, wana bargain. Okay. Asante sana. Nashukuru sana mawaziri. Okay. Sawa. Yes. Yes. Asanteni sana. Thank you so much. Thank you so much, wadosi. Nashukuru sana. Mdosi, waziri pia ametoka na mboga zake anaenda nazo nyumbani. Asante sana. Tuwapigieni makofi tafadhali. Naomba ushuke tafadhali. Asante. Hii unaweza ukapatia mdosi ukiondokea tafadhali. Your Excellency, hiyo imetengenezwa na nyasi na glue. Thank you so much. So akimpatia mdosi very nice. Thank you so much. Asante sana. Thank you so much. So moving swiftly, tuko na hustler kwa hapa. Bro, utatuambia jina yako, utuambie biashara yako unafanya ni gani, alafu utuambie challenges zenye uko nazo. Kwa majina naitwa Patrick Kefo Mbasa, mimi ni mkaaji wa Umoja tu. Kazi yangu ni ya kuuza miwa. Na ni kazi ngumu sana. Vile mnaniona papa, ni mtu ameniandika hii kazi. Anachukua miwa kutoka Kisii, analeta hapa Nairobi, anatupea kazi ya kuuza. Tusipouza, the end of the day hakuna kitu anatupea. Tukiuza ndiye anatupea commission yetu. So kama ukiuza in a day, unampelekeanga pesa ngapi mtaani? Baadaye naweza mpelekea shilingi 2500 kuuza miwa, ananipea shilingi 400 ama 300, ina depend. Vile climate inaenda, baridi ikikuwa watu hawakulangi miwa. So hii miwa hii ya leo, kama hii miwa ni ya pesa ngapi? Tuseme unataka kuacha kuandikwa. Umedecide wewe unataka ukuwe na wheelbarrow yako na miwa zako. Unahitaji how much? Ama unahitaji nini? Nipe hiyo plan. Nikipata wheelbarrow ukienda Mdhuru hapa tunanunua shilingi 6000 1500, na miwa kutoka Kisii wala wanaleta na gari, sijui gari wanaleta ni pesa ngapi, lakini nikipata capital yangu nitatoa miwa Kisii, naanza na mimi kuandika watu tufanye kazi tusongeza Kenya mbele. Stock ya miwa ni pesa ngapi? Miwa yenyewe. Stock ya miwa nikipata kitu 20000 25000 na wheelbarrow nimeanza kazi. Hiyo ni I'm asking bosi, kwa siku tuseme umeamka asubuhi unataka uuze miwa yako, unaanza busy in a day, how much money are you going to, utaweka do ngapi ya miwa utaweka do ngapi ya miwa ya kuuza siku moja, capital yako ya kwanza? Tuseme uko na wheelbarrow, ni miwa tu una need, stock ni how much? Stock nikipata kitu 8000 9000, nimepata miwa kutoka Kisii, nitaweka kwa wale watu wa gari wanaleta Nairobi, wanatuletea na walipa, naanza kazi yangu. Okay, sawa. Huu hustler kwa biashara hapa msimubebe hivyo mle mnaona. But the biggest challenge, ama leo ukipewa hustler fund ya pesa ngapi, ni pesa ngapi wewe unahitaji leo? Ukiangalia leo uone kuna bosi, useme mimi nataka nikukopeshe. Ni pesa ngapi ile unaweza niambia, Chipu, nikopeshe leo this much na mimi nda make this much na sitawahi rudi kuandikwa tena? Yes, nikikopeshwa kitu minimum 40000 nitaanza hii kazi yangu. Ukinikopesha saa hii. Okay. Na ukikopa 40, lazima nielewe hii biashara. Na ukikopa 40,000, utakuwa una make profit ya how much, na itakuwa tofauti aje na yenye ulikuwa unarudishia mtu amekuandika? Tofauti itakuwa ni biashara yangu, nitajua vile nitaimanage, nitajua vile nitairotate, sasa vile nitaimanage vizuri. Hiyo sasa hii ni ya mwenyewe, siuzi kitu yoyote, naenda kwa nyumba bure. Sasa ikikuwa yangu, niko na pesa yangu, najua vile nitaimanage. Very nice. Asante sana. Makofi ya hustler wetu wa miwa tafadhali. Ni muhimu pia kwa sababu tumeuza nyanya na tukauza mayai. Nimkubali nimuite our CEO MD for Airtel,
For the first time I sell you sugar cane. Na kuuzia mzinga ya miwa hapa Mdosi. Karibu sana bwana CEO. So bosi, nimeshinda nikikuuliza swali na kuuliza ingine. Mdosi wa Airtel leo utamuuzia miwa aje leo? How are you, sir? I'm doing good. I'm happy to see you. Miwa kwa siku ya leo nitamuuzia 30 bob. Nitamuuzia 30 bob, juzi tunauza 20 bob. How much? He's selling 30 bob. He sells normally 30 bob, but for you, he'll do 20. Thank you. How much for the whole thing? The whole thing, I can cost around the whole thing, like you want to cost around 20. Hapa ataki microphone. 20. 20 bob? 20,000? Yeah. Yes. Amesema hii yote inahitaji 20,000. Okay. Give me the number. 07117. Asla ako sawa, huyu amejipanga. Aya. Okay, very nice. Anaekewa pale. Aya, very nice. Asante sana. Jamaa bro, hii pesa inaingia kwa line yako? Hii line yako iko sawa ama inacheza kama zile zetu? Iko sawa kabisa, true, nimepata. Confirm 20,000. Pauline, live. Very nice. Asante sana CEO. Thank you so much. Asante sana bro. Thank you so much. Mpigieni makofi basi Asla wetu hapa. Amejipanga. Mheshimiwa Rais, ukiangalia hapa chini tuko na huyu mam ambaye anatupikia samaki hapa. Tayari mafuta ni moto. Inachemka, sijui kama imewafikia huko. Hapa kuna samaki zimeiva na kuna zile mbichi yanaiva. Mam, nataka ujiintroduce, waambie swali na wapigie story yote ya vile ulianzisha hii biashara. Asante sana. Kwa majina naitwa Susan Okol. Nachoma samaki umoja tu. His Excellency, our 5th President of Kenya, our deputy. Nimefurahi. Mimi nimefurahi hata kuongea imenishinda. Juu sijawahi kaa kama hapa, sijawahi. Hata nilikuwa natamani tu nione president wangu na macho. Aki Mungu ni mwema. Mungu akubariki sana. Hawa deputy, Mungu akubariki sana. Wakubwa wote, aki Mungu awabariki sana. Nimewaona leo na macho. So, hebu waambie ulianza hii biashara miaka ngapi iliyopita na ulianza na how much? Hii biashara yangu nilianza kitambo sana. Sasa hii niko na 23 years tangu nianze. Na nilianza biashara na 250 shillings. Wow. Hasla, ndio nilisikia akisema ni hasla wa mayai, wa kuku. Aki niliona tu kama ni mimi. Yangu ilikuwa 250. Yes. By that time nilikuwa naenda soko, yes, na 10 bob kusimama kwa gari. Okay, zile za matatu. Kuenda na 10 bob alafu kurudi na 10 bob. Alafu nikanunua hiyo siku nilinunua samaki 3. 60. Kukuja nikauza 100, nikauza samaki 2 200. Alafu nikaenda na moja nikawapelekea watoto wakakula. Na imagine nilikuwa sawa. Juu siku imagine naweza uza samaki 200. Wow. Alafu 50 bob nilijipanga nayo kwa transport and everything. So kama leo, how much money do you make ukiuza in a day? Hapo mtaani ukimaliza umeuza smoke yako 20 years later, unatengenezanga pesa ngapi? Kama leo ninatumia 15,000. Hapa 12,000 ya samaki, alafu 5,000 ya transport, kila kitu, karatasi, mafuta, vile siku hizi imepanda, kila kitu.
Na hii 15,000 una normal day unatoanga wapi? Umesave, unakopa, unafanya aje ndio uset uende kwa busy? Hii 15,000 shillings siendangi nayo yote, sinanga. Na nilikuwa nimesave, kusave kidogo kidogo, alafu nikapata pesa kidogo, juu hawezi kupatia yote deni. Sasa nilikuwa naenda na nusu, nikienda na 6,000 wananipea hiyo ingine deni. Na wakinipea deni ni challenge sana. Yaani wananiuzia expensive. Kama samaki ni 300 wananiuzia na 350 juu mimi ni mtu wa deni. Alafu tuko wengi mama, usijali. Alafu wacha nipundue samaki siungue. Asanti. Alafu sasa hiyo ingine ndio naenda kuuza, the following day inawaletea. Nikishatoa kidogo ya kukula kwa nyumba na kutumia. So ni pesa, ukapewa pesa yako ujiendeleze, ama ukakuwa na doo yako yenye uende kulipa deni, unaenda kwa supplier direct. Ukiwa tuseme uko na 10k, uko na 1,000, hebu tu explainie in your own words. Ukiwa na doo yako unaenda kwa supplier direct, au uende kulipa madeni, hakuna mtu anakubadage, unaweza make how much? Tuseme uko na kama, biashara inaweza kuaje kama uendi kwa Shylock ama kwa mtu kukopa? Saa hii nikipewa kitu kama 20 ndio ni ya samaki. Alafu najua samaki inaoza haraka. Sana naogopanga kuchukua juu na kuanga na customer wengi. I think hata mheshimiwa pale anajua pale nauza na kuanga na customer wengi, lakini kuleta inakuwa shida juu sinanga deep freezer. Samaki nataka deep freezer kubwa. Ile kubwa sana. Sana finyika. Alafu hapa leo unajua leo nimepata opportunity ya kutumia hii kitu inaitwaje meko. Lakini unajua huko mimi natumia kuni. Mvua ikikuja inaninyesea. Hata kibanda ndio hakuna. Sasa unajua ndio inakuanga shida sana. So basically ukipata capital yako ujianzishe, uchukue freezer, ubaye meko yako, ujiset up na ukue unachukua supplier, wewe uko sawa, biashara yako itaenda mbele. Madhe anajua kitu anafanya, mpigeni mama makofi tafadhali. And congratulations mom, ulifanya 20 years ago, ulianza na 250 na sasa uko hapa unapikia His Excellency samaki yake polepole, tutampatia baadaye. Tafadhali one more time tupigieni mama makofi sana sana sana. You have done well. Asante sana. Nashukuru. Unataka kuuza sahi? Hii samaki yangu sana sana unajua nauzia, unaona vile ziko kubwa, nauzia wa familia. Okay. Wa familia. Okay. Sasa kama unauzia wa familia, Family Bank. Family Bank izia. Family Bank izia. Karibu sana. Karibu sana. Uonje samaki hapa. Mimi nakwambia kianganye. Karibu sana mama. So utamuuzia how much? Unataka kumuuzia moja ama utamuuzia aje leo? Kila siku kama huko kwangu kwa barabara nauzanga 1,000 moja. Lakini leo ndio opportunity nimepata. Sitawahi pata tena. Lakini najua our president is here, atanipatia ingine. Sasa leo nitakuuzia tu 5,000 moja. Hawa ni Family Bank. 5,000 moja. Anapewa 10,000 moja. Na anatumiwa na pesa pap. Akipigieni Family Bank makofi tafadhali. Very nice. Kuja mam. Hii pesa nikipeana namba yangu hapa utanitafuta sana. 0710 75 9455. 55. There you go. There you have it. 759455. Yes. Kama tumuongeze. Hai la. Wateja wanaongezeka. Wateja wanaongezeka ndugu zangu. Waziri anasema hii freezer ndio anataka kujua. Anapewa namba, ananunuliwa freezer yake hapa saizi na waziri wetu.
Waziri wa mambo ya samaki amenunua freezer yake ya 20,000. Tumpigieni makofi tafadhali. Na waziri wa wamama yuko hapa na sisi pia kule samaki. Ndio huyu hapa amejileta. Asante. Asante. Imefika. Susan Odero. Waziri wetu wa ICT amesema tu atamboost tu kwa biashara yake na 20,000. Huko mama. Asante. Waziri wa wamama anampatia pesa mingi hapa. Waziri wa wamama amembariki na 10,000. Okay. Send money to you from M-Pesa. Send money. Yes. Go to the guy. Yes. Okay. Ana hii samaki leo tumeuza mingi. Ndio maana. There you go. Asante. Susan Odero. Very nice. Very nice. Kidogo tu. Poleni sana ndugu zangu. I hope mzee utaniamini mpaka kwa pin. Hapa. Send money. Unaweka Susan. Kwa sababu huna namba yake, haiwezi kuwa hapo. So lazima tuweke wapi? Tuweke kwa, unajua mimi ni mtu wa ushago, so pia tuweke kwa Susan Odera. Susan Odero. Odero, yes. Kindly someone help me. Gitone please, just assist me a little bit. Asante sana. Gitone nisaidie wakimalizia hapo tafadhali. Ndio tuendelee. Okay, thank you so much. So, nimefahamishwa bwana CEO, ile transaction yetu ya pale ni kama vile kumeenda bosi. Robin, given that nimependa sausage yako sana, so nimefurahi sana, I'll give you and your mom 100,000 shillings. Ununue wheelbarrows zingine na hizi vitu za kuuza sausage, alafu hata your hustlers, fellow hustlers kwenu, you can buy them a few. 100,000 shillings. Asante sana CEO. Thank you so much. Big up master. Hii maliko hapa ni mahudi tu za maboy wa noma. Boys hapa ndio wanazitengeneza. Zishike wazione. Yeye mwenyewe. Na unamuona amesimama nyuma yangu anashinda kuniambia ongea na Telcom, ongea na Telcom, ongea na Telcom. Kwa hivyo tafadhali bosi wangu wa Telcom na kuomba nichukulie hizi mbili za huyu hustler. Bro, unauzaje hizi? Zinaziuza 5,000. Yeah. 5,000. Lakini ukichukua bulk tunapunguza bei. So for today ndampatia na discount ya 4,500 ndio at least my youth waweze kupata hope. Creativity inaweza lipa na inaweza reach watu wengi. So karibu sana. Sorry sana CEO. How do you make them? What's the process of making them? What's the creativity? First tunaangalia what's trending, like ukiangalia hapa tumechukua Rigiji na our able Mr. President tukaiweka into cartoon na the jina hustler ndio inakam creativity inakam to about what's trending. That's true. Mpigieni makofi wa hustler wetu tafadhali. Kwa hivyo hizi mbili bosi. Na stock kwa ni ngapi ya wiki moja?
Stock mostly tunachukuaga kuanzia 20 hoodies, na hoodie moja tunabai na 3000 ikiwa plain. So roughly inakuja kitu kama 60. Yeah. Nitampatia 70. Atapatiwa, shika useme boss. Nitampatia 100,000 kutoka Tcash. Nipatie simu. Anaikewa pesa kupitia Tcash katasi hapo kwa pin. Thank you so much, sir. Processing. Yeah. Namba yako M-Pesa iko aje? Iko sawa? Yes, the number. Confirmed. Gona Ogina. Mpigeni makofi one more time. Thank you. Imetoka Tcash ikaingia Safaricom. Unanielewa hiyo lugha? Imetoka Tcash ikaingia M-Pesa. Makofi ya teknolojia. Na umeambiwa upatie marafiki zako hii biashara si yako tu peke yako. Hizi bosini zako. These are yours. Asante sana. Thank you so much. Tafadhali nawaomba kufikia tu hapo. Sisi mahasla tunakuanga hivyo. Tuhurumieni, kama tumewapotezea muda, tupigieni tu makofi ndio tuendelee juu tutamaliza. Asante sana. Your Excellency, hapa tuko na mtu wa Nduthi. Huyu jamaa yeye kazi yake ni kubeba wateja na Nduthisken, anatengeneza pesa yake. Bro, unaitwa nani? Unafanyia Nduthi wapi? Na unataka kutuambia story ya biashara yako vile imekuwa ikiendelea? Kwanza ningekubeba paka pale, alafu nikanja man. Hustling. Nikubebe. Shika vitu. Haya, kuja hasla. Kuja. Wacha kutoa kuje. Ni sawa. Wacha kuje. Haya, sawa. Shika tuende. Iko na ngata? Unauliza maneno ngata iko. Cheki, wewe shika tuende for your safety. Vaa hizo tuende na unilipe kutoka hapa hadi pale. Ni do. Sipandangi Nduthi haina doba. Ati haina doba, sasa unataka kusema nini na adiko na pararira man? Hebu sikia hiyo. Fanya hivi, hebu panda chap masani ya ngilu. Yeah. So ni how much? So moja tu. Ndakuwekea kwa simu, nipatie simu yangu Mike. Sitaki simu man. Mimi nataka Fuliza itafanya ile kitu. Kwani una rada? Fuliza itafanya ile kitu cash. So, nipatie. Kumbe pia unapitia hiyo kitu ya Fuliza. Bosi. Twende bro. Twende bosi yangu. Ngoja nivae helmet. Na unajua hii kichwa yangu ni kubwa, mnafahamu nitafutie helmet kwa soko. Uko sawa. Ucheze doba. Tupigieni makofi tafadhali. Tunaendesha pikipiki mbele ya president. Jiji kama mnanielewa nyinyi wewe. Hiyo mnielewi. Bro. Niambie bro. Hebu niambie hii biashara. Hii Nduthi kwanza ni yako ama ni uko tu mbombogi hapa? Sasa kuna story buda. Hii senke yangu. Senke Your Excellency ni pikipiki. Hii senke si yangu. Ni msee ameniajiri. Tukakam in terms. So mimi akanipea Nduthi nifanye kazi. So mimi namkanja per day. Nampea, yani namkanja, nampea, namlipa. Boss usipote ni lugha Nairobi. Sakaja kupeleka na rada hapo. Mpeleka na rada.
Bosi yako rada ni mtu wa Mbogi Genje, usimuone hivi. So kama how much in a day ndio unapelekeanga bosi na wewe make how much? It's challenging. Juu utapata mwenye pikipiki anataka 400 shillings. Yeah. Yeye anataka 400 shillings na mimi as a driver lazima ni make up to that 400 ni mjenge. So per day utapata naweza fanya around 1000 minus 400 ya mwenyewe. Unapata? So that is challenging. Juu mimi siwezi jiendeleza. Naendeleza mwenye pikipiki. Unapata? 1000 ukipatia mwenyewe 400 unabaki na 600. Hiyo ikunywe maji. Unapata? Na iko jolewi. Inapatiwa mafuta. So lazima upump ndani uweke mafuta. Niambie uniweke mafuta ya 300. 300 na ya mwenyewe 400. Niko hiyo ni 700 minus 1000 nimebaki na ngapi? Jo, niko na mama anadai kukula, anadai kusongwa, mimi nadai kukula. Unapata? It's challenging. Unafika jioni umeenda kwa nyumba hauna do. Ukiambia mama nimetoka kazi, anakuambia iko wapi do ya maziwa? Unamwambia sina. Nimefanya all the things, nimekata savings ya nyumba, hauna do. Unakuta hata anaweza kuacha. Juu aileti pesa nikiwa na ya mtu. Unapata? Waziri wetu tafadhali wa watu wa bodaboda, hii story hata kama najifanya kuielewa, njoo tafadhali usikie story ya huyu jamaa wetu. How much is a motorcycle right now? Ukichukua loan unataka kubai nduthi. Makofi ya waziri tafadhali. Karibu bosi. So abu explainia boss yuko hapa vile anaweza tengeneza hii system yetu ya bike, especially kama sasa akisupport kidogo usupportiwe na bike. How much una need capital ya how much ujistart? Hii pikipiki by the way mimi nimelike pikipiki mheshimiwa minister, this is a TVS bike. Sasa hii pikipiki zimepanda it's around 160,000. 170. A clean bike 170,000 a TVS. Unajua hii ni bike ya town. Kuna zile za ushago Ranger, zile za mzigo, lakini hii ni bike ya town juu I'm based hapa town Nairobi County. Wewe una operate kutoka wapi? Moja Nairobi. Na unavaa helmet? Helmet ziko mbili, iko hii na customer ako nayo, reflector, everything for safety. Uko na insurance? Kuna insurance? Kabisa? Everything. Okay. Yes. So, sasa sisi tumekaa pale na beshte yangu anaitwa Kimani Ichung'wa. Tukasema tutashikana pamoja tukusaidie ukue na bike. Namna hiyo? Sasa mimi natoa shilingi 1,100 na Kimani Ichung'wa anatoka 1,100. Alafu wewe sasa usukume hiyo bike. Namna hiyo? Endelee namna hiyo. Asante sana. Wewe mwenyewe ukue na yako, lakini ukifika huko na upate hasla mwingine anataka kusaidiwa, lazima ushikane pamoja umsaidie. Si namna hiyo? Ndio mwingine. Uliona ule mwenye aliimba alisema kuhustle pamoja na marafiki. So unafaa ukae pamoja na marafiki. Asante sana. Asante sana. Tumpigeni makofi tafadhali huyu Asla tafadhali. So akona bike amepatiwa 200,000. Na pia achukue mpaka insurance mpaka personal accident cover yake na ya abiria. Asanteni sana viongozi, mbarikiwe man. Miaka 5 tunawadai, miaka kinde tunawadai. Asanteni Kenya Kwanza government. Sasa niko na bike man, sasa nitaringa. Ndakamko hizi maofisi zenu ni wagote Murkomen, na kamko ofisi yako na bike yangu nikugote. Asanteni sana wa Kenya. Maasla jo alafu kitu moja tunaweza waaji wa Kenya. Msidharau watu wa nduthi. Sisi ni wa maana sana. Tunasaidia hii economy, tunasaidia vile mtaishi, si ndio tunawapeleka.
na jusini wase wa Nduthi tunawapenda. Na nyinyi mtupende na mtu promote. Ama aje mahasla. Asanteni sana, asanteni, asanteni. Asante Atla, nipe hii nikuwekea ama unatakaje? Sasa ukiniwekea na niko na mfuko man. Siwezi, hii ni straight kwa Nduthi saa hii. Hakuna kitu ingine. So tuko na CEO hapa wa CPF anataka kukuongezea maneno, acha akuambie. Habari yako bwana? Nzuri sana kiongozi. Mimi nachunga mahasla. Mimi ni administrator wa pension yenu ya hustlers, na ofisi yangu hapa El Salashia. Utakuja hapo na marafiki zako kama 10, nitawalipia patia insurance ya Nduthi 10. Okay? Na wewe pia kila mtu ndawekea kila mtu 50,000 mshare. Ama no, 100,000 mweke pensioni yenu ya hasla. Si ndio? Kila mtu atapata ngapi? 10. 10. We will share among 10 of you. Among 10 of us. Umekubali? Yes. Asante. Kesho asubuhi ofisi yangu nitaita ofisa wangu hapa uje tuone. Asante sana. Asante sana. Thank you so much. Tumpigieni makofi bwana CEO wetu. Congratulations bro. All the best. Kitu ndakwambia ni sisi watu wa Nduthi tukipata fund maybe tukianza kukopa kama sasa ukikopa punch. Ujanja itakuwa ukiendelea kulipa bro. The more unalipa the more chances zako zinakam za uweze kujibaya bike nyingine wewe mwenyewe. So jume hiyo chance wewe songa nayo mbele, si ndio? Asante. Moral bosi. Tafadhali wale wako huko nyuma ningependa kuambia kwamba tuko na mahasla wengi kutoka places mingi sana wako huko kwa stand na wote watakuwa sorted. Usikuwe na worry. Tutawasort wote. Kwa sasa nikubalieni nimlete asla mmoja superstar wa creative economy. This guy is an inspiration to all of us. Mabibi na mabwana, tumpigieni Nameless makofi anapoingia jukwani. Karibu Nameless. Namaste Nameless. Up is I'm the hot stepper. I'm the super doper. I'm the true rocker. Thanks to my creator. I'm the hot stepper. I'm the super doper. I'm the true rocker. Thanks to my creator. Pull up the thing. Mahasla mupo. Salario. Salario. Head of budget Salario. DJ. Twende pamoja mazee. Mahasla nupo. Nataka mazee shimo hivi kila mtu hapa. Big pool. Hey. Hii ni mahasla. Salario. Nataka salario. Skiza basi. When you see me pray, I am struggling to find my way. I hustle night and day, so I can feed my lovely family. Ukiniona jukwani, ninaruka kama chizi, microphone mkononi, natafuta. Let's do this. Salario. Ninatafuta salario. Sikutafuta salario. Mabeste mkaze. Na hizo shati zenu zikunje. Mamanzi wako wapi? Na hizo leso zenu mzifunge. Roho juu na ipande, na wanaokatia washuke. Boda mushikaze, kibarua mushikaze, wakulima mushikaze.
hata kama sivaitai. Madharau haifai, nina hustle till I die. Sema tena till I die, hata kama sivaitai. Madharau haifai, nina hustle till I die. Sema tena till I die, hata kama sivaitai. Madharau haifai. Mahasla kila mtu twende. 1, 2, 3, let's go. Salario, nataka salario, salario, situzamche salario, hata kama sivaitai. Madharau, nina hustle till I die. Sema tena till I die. Asanteni mahasla usio. Salario, salario, salario. Tupigeni makofi ya mahasla usio. Blessings all. Asante sana Nameless. Tunashukuru sana bosi. Asante sana. Asante sana. Before we go to the next program, kwa sababu nimeona tumebakisha manguo hapa na chairman wetu wa budget ako hapa, Bwana Didi Nyoro. Na wewe ni asla kama sisi. Tafadhali tusaidie tu clear hii ndio tuache pressure. Alafu Bwana Musalia Mudavadi, karibu sana bro. Bosi utatuambia hizi zimebaki chama nafanya aje ndio ziende zote. Karibu sana. Unatakaje bro? Jamaa ni best yangu na kwetu tunamuitanga jaba ya rorere na ametusaidia sana. Sasa nataka kumpatia hii mali yote, lakini before nimpatie kuna moja nilikuwa nimewekea president wetu, kwa sababu hatujai kuwa na president hasura na hatujai kuwa na president anakubali tukae kwa jukwaa. Ati wadosi walikuwa wanakaa hapa wengine huko, lakini sisi hasura ndio tuko kwa jukwaa, wafanyikazi mko huko. So president, hii ni yako, utaletewa na Didi Nyoro, nimekubaia free, lakini ukitaka kurudisha mkono pia tunaweza ongea hapo. Sasa huyu Didi Nyoro nambaia moja, alipe 5,000, tumalize hiyo noma, tuende next stage. Asante sana. Mimi mwenyewe nilikuwa nauza mtumba bahari inaitwa Mokereti Thika, kutafuta school fees ya high school. Kwa hivyo najua ameniuzia shati moja 5,000, lakini kwa sababu leo pia rais ako hapa, nitampromote kama rais wetu na nitakupea 50,000. Asante sana. Asante sana Bwana Didi Nyoro. Thank you so much. Anachukua yenye inamfaa pale. Mtu unamjua style yake na nguo anachukua. Asante sana. Thank you so much Moshi. Tumpigeni chairman makofi tafadhali. Asante. Mheshimiwa Musalia Mudavadi, na kuomba kwa sababu uko nyuma tuko na mahasla, nasikia unawasikia. Wale mahasla mimi nataka unitume. Nitaenda nitawafikia. Ukinipea kama 200 hivi, kwa sababu biashara pale ni nyuma mingi na unawasikia, wewe usijali itafika. Niko serious by the way. By the way niko very serious. Wacheni kunibeba hivyo vile mnanibeba. So tafadhali Your Excellency, kwa heshima na pia chairman wetu wa Kenya Commerce, ndajileta hapo chairman, nikimalizana na waziri ndio niende kule nyuma. Pia unitafutie 200 tu, itafikia wale mahasla wako pale nyuma. Na kuja hapo by the way nyuma tumalizane hii story. Sawa? Sisi mahasla tukisikia complaint tunatatua. Ni vile tu hapo nyuma kumekuwa na delay kidogo, but nakuja hapo nikitumwa na waziri. Acha nijilete.
200 nikichukua 50 yangu itakuwa sawa. Nimepewa 100, nimeambiwa nirudi kwa ofisi. Deni imeisha. Ndakujia yangu tu kwa ofisi. So hii itafika, msiogope wa jamaa, itakam. Sasa, si niko kazi hapa, niko mboka hapa. Na hata sijalipwa leo majamaa. No, itakuja. This is 100,000 kutoka kwa Fred Ngatia. Richard Ngatia, sorry sir. Asante sana. Pia hiyo itafika. Kimondio ako wapi brother? Hivi ndio mtu huenda ushagu na anaoa na anapotea kabisa. But I'm coming hapo nyuma. Naja. So Your Excellency, we want to go to the next step of the program. I'm sure you're used to this base. Kuna maswali kidogo na gumzo kidogo tunataka tuongee hapa. Kwa hivyo nataka ni kurequest tafadhali bosi. Your Excellency, kwa heshima nataka nikuombe utujoin hapa kwa hii base yetu. Tupige story. Karibu sana. Hii base yako najua unaikumbuka tu. Na kuomba ukae hapa bosi. Wacha nikupange leo tafadhali. Asante sana. Tafadhali bwana Rigiji, na kuomba kwa heshima utujoin pia. Karibu sana. Karibu sana boss. And then I'm going to request all our CEOs. I'm going to request our CEOs kindly if you can join me. So I'm going to play a video on the screen that is going to guide our conversation. Karibu sana CEO. Karibu sana CEO. Asante. Thank you. Find a place to sit. So we just want to have a conversation, chit chat, maswali kidogo, majibu, what's not clear, we make it clear, and then we move forward. So I'm going to play a video on the screen. Kindly, if you're ready. Kwangu 200 ni pesa mingi kulingana na kazi ninafanya. Nafanya kazi ya kuuza kahawa. Mimi ni Asla, nafanya na trolley. Sai ukinipea 500 kusema ukweli hautaamini. Tanunua hii kala ya blue ya kuchanganya na hizi naokota huko. Kala ya blue ama green ama red ndio iweze kikapuiti king'ae. Nipate 500. Naweza tuongezea kazi, tuseme kama kahawa inahitajika maji, inahitajika sukari, kahawa yenyewe inahitajika vikombe, inahitajika keki ndio isonge. Okay, sasa nikipewa shilingi 200, nitalipa trolley kwa siku 2 na kwa siku moja naweza sema siwezi nikakosa kama 500. Unaona? Kwa hizo masiku. Of course nikipatiwa shilingi 200 na mtu ninaweza lipia mkoteni yangu for 2 days. Yenye naweza nisaidia kunifanya siku 2 kazi bila wasiwasi na nipate pesa yangu ndio kama 1000 hivi. Na itanisaidia kukidhi mahitaji yangu. Unaona hizi bagi nikinunua za 200, za 100 napewa 12. Za 200 nitapewa 24. Sasa unaona nitakuwa niko juu sana. Kiuza mtungi moja naweza pata 250. Nikiendesha pikipiki hiyo 200 itanisaidia nipate kitu kama 600 ama 800 juu. Dr. William Ruto kama anaweza toa kitu kama hiyo fund inaweza saidia maji sana.
Asante. Makofi tafadhali. So we are going to have a small discussion. We had planned so many questions, but we are going to have only 3 questions. And the first question, I'm going to, yes sir. So you say your name, where you come from, and the question that you want to ask. Thank you. Okay, thank you, Your Excellency. My name is Raphael Kivati. Kabiashara kangu kako pale Kitengela. Na nimeona leo ni siku njema. Hii Hustler Fund, how important is it to everyone? Why is it so important? Na number 2, utofauti wake na zile zingine tunapata kwa bank itakuwa gani? Thank you. Asante sana. So nafikiri kwa sababu umeuliza swali ya bank, nitampatia our CEO KCB akujibu hiyo swali before we get to HE. He will clarify. Asante sana. Nitaacha swali la kwanza rais ajibu, ukinikubalia, so nitafanya hiyo compare. Tofauti ni kwamba kwa wakati mwingi benki tunakuitisha evidence ya kwamba unaweza kulipa. Kwa hapa kwa Hustler Fund ni kwamba kila mtu anapata nafasi, na ukiona kwamba mara mingi sisi, uliona kule ule mwenzangu alisema pia wanakuwa listed. Hapa unapewa nafasi ya kujilipia, na pia namna ya kujiendeleza, kuongeza limit. So ukiendelea kulipa, hakuna masharti, hakuna karatasi ya kujaza. Unaingia pale, una opt in, unapata limit yako, unachukua hela, unafanya biashara, unaendelea ukilipa kwa muda zaidi, tuseme kama mwezi 6, limit inaongezeka, unaendelea kuomba. Hakuna mtu hapa katikati wa kuzungumza naye. Asante sana. Nafikiri I'm going to just ask the question, and this one goes to all our CEOs from telcos. How do you register the Hustler Fund? Tutaanza na my boss. Asante sana. To register kwa Hustler Fund ni kitu rahisi sana. Unachukua simu, unapiga star 254 hash. Star 254 hash, alafu unapata menu. Inakuuliza unataka kuendelea kwa Kiingereza ama Kiswahili. Unachagua kama ni English, unachagua English, Kiswahili, unachagua Kiswahili. Alafu inakuuliza uweke ID number yako. Utakuwa ukijitambulisha kwa ID number. Basi unaweka ID number, alafu unapata confirmation. Alafu unaulizwa uweke PIN number, uchague PIN. Unabofya, unaweka PIN number yako, na hiyo PIN usisahau, sababu ndio itakuwa ukiingia kwa Hustler Fund na hiyo PIN. Na alafu unaambiwa uhakikishe tena kwamba PIN imeingia. Pia itabidi ukubali terms and conditions, yani masharti ya hii Hustler Fund. Na hiyo sio kitu ngumu sana, ni kuweka tu tick. Kuweka number 1. Ukishamaliza hiyo, ushaingia Hustler Fund, hasa unangoja kupatiwa pesa yako, rating yako. So Telizo, nimeuliza swali ni kwa sababu I just want to see kama CEOs wa different telcos wanakubaliana. So tumesikia Telcom, wacha tusikie Safaricom. Safaricom, there you go. Nataka kuona kama nimepass ile exam. Exactly. Okay, so ukitaka kuregister kwa Hustler Fund, kama vile CEO Mugo amesema, unaenda kwa simu yako, hata ukiwa na smartphone ama sio smartphone, unafanya star 254 hash. Nimesha register mimi mwenyewe. Yeah? Uko tayari? Niko tayari. Lakini nataka the president to register first before I start using it. So alafu ukiwa una smartphone, unaweza kwenda kwa app, na kuna app Hustler Fund app itakuwa hapo. Unaweza tumia Hustler Fund app, na zile zingine the rest of the procedures itakuwa kama vile Mugo ameeleza hapo. Asante sana. That's Safaricom. Wacha tusikie Airtel.
I think just observe if they are differing. Asante sana. The process is very simple. As my colleagues have said, registration is simple. *254# is a number. Customer dials in and enters his ID number. He comes through. Actually getting a loan under the leadership of His Excellency and the visionary thought is as easy as buying a tubonge on Airtel or a data bundle on Airtel. So it's as simple as that. So all he does, *254# and registers and gets a loan, asks for a loan, and the amount will come into his Airtel Money accounts immediately. Very good. So as simple as that. Asante sana. Tuwapigieni masio wetu makofi tafadhali. Labda Your Excellency, just to clarify, tofauti ya story ni gani? Tofauti ya Youth Fund, Uwezo, Hustler. Kwanza nataka niwashukuru nyote kwa kuja katika hii launch ya Hustler Fund. Ningependa kusema kwamba kuna tofauti kama 5 ama 6 hivi. Yes. Number 1, Hustler Fund tuko na watu karibu milioni 8 Kenya ambao tayari wamekuwa blacklisted na lenders wote. Hawatakikani mahali popote. Hawawezi kukopa mahali popote. Hii Hustler Fund itawapatia a second chance. Kila mtu, hata kama ulikuwa umefukuzwa kwa zile apps zingine zote, hii ni nafasi yako ya kujirekebisha. Utapata nafasi ya kukopa pesa kwa Hustler Fund ambayo haukuwa unaweza kukopa kwa zile apps zingine zote. Hiyo ni number 1. Number 2, zile funds zingine unahitaji kuapply, unahitaji guarantee, unahitaji kulipa kujua mtu fulani, unahitaji security. Hustler Fund haihitaji hiyo mambo yote na haihitaji committee, na sio lazima ujue mtu yeyote. Pale kwa Youth Fund, pale kwa Women Enterprise Fund na zile zingine inahitajika uende kwa committee, uweke application, utafute security. Hapa kwa Hustler Fund hiyo mambo yote hakuna. Wewe ni committee, ni wewe na simu yako. Hapo ndio committee inaishia. So ni njia rahisi. Number 3, tofauti ya 3. Hustler Fund ukikopa, kawaida average ya interest ukikopa kwa zile mahali zingine zote, ile interest rate ya chini kabisa 1% per day. Lakini Hustler Fund, na hiyo inamaanisha almost 300% per year. Hustler Fund tumesema tunaweka interest ambayo itasaidia hiyo Hustler Fund iendelee na hakuna mtu anapata faida. Ni fund ya financial inclusion ya wananchi. Kwa hivyo kutoka 1% tumepunguza interest kutoka 1% mpaka 0.002%. Kumaanisha kwamba Hustler Fund tumepunguza interest kwa 500%. Hustler Fund is 500 times cheaper than the average lender in the market. Jambo la 4, kwa hii Hustler Fund utapata nafasi, kwa sababu Wakenya wengi wanafanya biashara, hawajawahi kupata nafasi ya kuegeza mambo ya pension, kwa sababu sote tunafanya kazi leo, lakini kuna siku ambaye tutakuwa wazee na tutahitaji pesa pale tukiwa wazee. Hii Hustler Fund pia inakupatia nafasi ya kufanya ile inaitwa saving.
kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba kila Mkenya anapanga leo, lakini pia anafikiria kesho. Ukikopa unaweka pension yako, na kila mtu atapata nafasi ya kuwa na pension, na hiyo pension utakuwa unaambiwa kila siku. Ukikopa unaambiwa pension yako imefika shilingi fulani. Ya 5, kwa sababu hawa mahasla wengi ambao watakopa kwa hii platform, wengi hawajahajiriwa mahali popote. Wale wameajiriwa wakiweka pension, yule ambaye amewaajiri anafanya ile inaitwa matching fund. Kwa hapa Hustler Fund, kwa sababu hawa wajamaa wengi hawajaajiriwa, tumeamua ya kwamba serikali ya Kenya ndio itakuwa mwajiri wao. Kwa hivyo ukiweka shilingi yako 2, serikali ya Kenya inakupatia shilingi 1. Na tumeweka kusema ya kwamba ukisave shilingi 500 kwa mwezi, yaani shilingi 6,000 kwa mwaka, serikali ya Kenya itakupatia shilingi 3,000, kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba kila mtu ako katika saving kila mwaka, kwa sababu tunataka kujenga saving ya taifa letu la Kenya. Jambo la mwisho, hii ni sehemu moja inaitwa personal loan, na ni kutoka shilingi 500 mpaka shilingi 50,000. Unaweza kukopa kutoka shilingi 500 kuanzia leo mpaka shilingi 50,000. Lakini vile vile tuko na awamu ya pili ama product ya pili inaitwa micro loan. Hapo sasa utaweza kukopa kutoka shilingi 50,000, na hiyo tunafanya launching mwezi wa pili. Tumejipatia 90 days kuifanyia ukarabati vizuri. Hiyo ukikopa utaweza kukopa kutoka shilingi 50,000 hadi shilingi 1,500. Na mkiwa katika kikundi, munaweza kukopa katika kundi lenu hadi shilingi milioni 10, mkiwa katika chama ama mkiwa katika sako ama mkiwa katika cooperative yenu ya watu 10, 20 depending on the numbers mko pale ndani. Na isitoshe, zile sako ambazo ziko regulated na SASRA wanaweza kupata sako kuanzia milioni 10 mpaka milioni 100. Na hiyo ni product ambayo itafuata baadaye. Mwezi wa 4 hivi tutakuwa tuna launch every 60 days, tuna launch a new product, ndio tuhakikishe ya kwamba tunawapa uwezo kila Mkenya aweze kufanya biashara. Na hii ndio safari ya kwanza kwenda ile safari tunaita single interest rate regime. Interest rate kwa siku nyingi imekuwa pesa nyingi. Mumesikia hapa huyu mama Shiko wa Ruaka, yeye ndiye alikuja kwangu akaniambia, Bwana Hustler, sisi tunalipishwa 10% per day. Shailok tukikopa shilingi 1,000 jioni wanatuitisha hiyo 1,000 na ingine 100, which is 10% per day. Sasa ndio tukasema, na mnajua sababu hiyo ya hiyo predatory lending, Wakenya wengi karibu milioni 10 waliingia kwa CRB wakakuwa blacklisted. Na mimi nataka nishukuru hawa ndugu zangu, kwa sababu wakati tumeketi chini na wao tumekubaliana ya kwamba hawa mahasla wengi waliowekwa kwenye CRB
tuwaondoe, na mimi najua ya kwamba mahasla milioni 5 tayari wameondolewa katika CRB, na leo tunawapatia nafasi mpya ya kukopa tena na kujiendeleza. Mimi nataka nimalizie kwa kusema, wengi wanauliza hii pesa ni ya siasa ama ni pesa ya biashara? Hii ni pesa ya biashara. Pesa ya siasa hailipwi, pesa ya biashara inalipwa. Na wakati unakopa na kulipa, ndio unapata nafasi ya kukopa pesa nyingi zaidi. Ukikopa 500 ulipe, baada ya miezi 3 unaweza kukopa 1,000. Baada ya miezi ingine chache unaweza kukopa 2,000, uende 5,000, uende 20,000, uende 50,000, ugraduate, uende micro loan, utoke 50,000 uende mpaka 1,500, ugraduate, uende kwa ile ya sako, ugraduate, uende ile ambayo tunaita ya mwisho kule mbele, ambayo unaweza kukopa ya SME kutoka 100,000 hadi shilingi milioni 50 kama mtu ambaye anafanya small and micro enterprise. So hii ni safari, na hiyo safari kila mtu, kwa sababu sasa hatuna mambo ya lete title deed, lete logbook, lete security, lete guarantor. Hiyo mambo yote hakuna. Security, guarantor, hiyo mambo yote ni ile discipline utakuwa nayo katika kukopa pesa na kurudisha na kuendesha biashara yako. Pole kama nimesema mengi zaidi ya vile ulikuwa umeniuliza. Asante sana. Ni mara ya kwanza rais ameniomba pole, lakini asante sana Your Excellency. Tafadhali, nimeona kuna kijana hapa msanii Smaditing ametoka Bongigenje. Labda uko na swali ungependa kuuliza? Kitu ya kwanza jo, nashukuru God kwa siku ya leo ya mahasla. Nashukuru rais wetu na deputy wetu kwa kukumbuka mahasla siku zote, kukumbuka mavijana. Kitu nilikuwa nadai kuzaski mzimbi ting, mbona ngife itekesagi mayouth, mashabs, na wasanii pia, na pia tukiwa na maidia na maproposal awatuzaski. Bro, tafadhali ongea Kiswahili tafadhali. Tafadhali. Lakini bosi, kitu ameuliza, na hii ndapatia Rigiji, ameuliza wasanii mambo yao iko aje kwa hii Hustler Fund. Asante sana Mheshimiwa wetu Rais, Hustler number 1. Wasanii pia ni mahustlers, na hii fund ni ya mahustlers wote, wasanii wakiwa ndani. Na hii fund ikianzishwa, hata ndio tunataka mfupishe maswali. Si tunajua Wakenya wanangoja. Your Excellency, Wakenya wamengoja kwa masimu yao. Hawa wasanii pia wakuwe tayari, watapata nafasi, wakope pesa, wapanue biashara yao na usanii. Na juu ya hayo, mnajua ya kwamba tuko na mpango wa digital super highway na creative economy. Juu ya Hustler Fund iko mipangilio mingi sana ambaye itafuata, lakini pia wasanii na mahasla wote wajue hii pesa si ya kupeanwa bure, ni ya kulipwa. Na kwa hivyo wale watapata, wasanii wakiweko ndani, wapanue biashara, wapate ile watapata, wapanue biashara na walipe, ndio wasanii wengine wasaidike na mahasla wengine waweze kusaidika. Asante. Asante sana. Makofi tafadhali. Ya mwisho tafadhali. Lakini kwa sababu ya muda utanikubalia tu, we'll come back to it. Na kuomba Your Excellency, as we go back to our seats, you join me on stage here with your deputy. We take a picture with these hustlers so that we can go to the next part of the program. And then Governor Sakaja, as you prepare to take over the program, sasa tunaweza simama hapa. Tafadhali maaslare, hii ni time yenu ya kupiga picha na bosi. Hawa maasla wetu wote hawa, karibu sana. There you go. Karibu sana mtu wa Nduthi. Hapa. Very nice. Asante sana. Jipanga hapa. Kuja mama.
Your Excellencies, if you can just go mbele kidogo. There you go. Very nice. Asante. We can join our hands. Chief Hustler ameshikana mahasla wake. Unapiga picha ya gazeti kesho. Unaona hizo smiles? Asante sana. Watu wa picha, you ready? Asante. Thank you so much, Your Excellency. Asante. Governor Sakaja, tafadhali, you can take over the program. Asante sana. Thank you so much. Asante sana. Your Excellency President William Ruto, Chief Hustler, Your Excellency Deputy President, Prime Cabinet Secretary, mawaziri ambao wako hapa, magavana ambao wako hapa, wabunge, CEOs of our telecom companies together with the partners from the banks, na mahasla wenzangu, hamjambo. Hamjambo. Your Excellency, this is a beautiful day. Hii ni siku ambao Wakenya wengi katika taifa letu lote wamekuwa wanatarajia kwa muda mrefu. Wakati tulikuwa tunatafuta kura kule, tulisema kutakuwa na Hustler Fund, na wakati uliapishwa, kuanzia siku ya kwanza watu wakaanza kuuliza wapi hii Hustler Fund. Leo Hustler Fund umezindua kabla ya siku 100 yako kuwa rais. Tunakupongeza kwa kuweka ahadi yako. Congratulations, Your Excellency, for keeping your word. Your Excellency, kati yetu hapa, kwa sababu najua hakuna nafasi ya wengi kuzungumza na leo sio siku ya speech, nikubali tu ni recognize wabunge ambao wako hapa. Kama kuna wabunge, tafadhali simameni ili tuwaone. Members of Parliament, tuwapigie makofi. Na masenators pia, nimeona Senator Kalwale yako hapo. Tuko na Ndindi Nyoro, tuko na Meja Donk, tuko na Kuria wa Molo, tuko na Ishungwa, tuko na Mpuru wa Buri. Nilifikiri Linturi bado ni mbunge, wewe ni waziri. Tuko na Koskia wa Chepalungu, tuko na mheshimiwa kutoka Igembe North na wa Matinga. Pia tuko na MCAs. Najua nimeona MCAs kadhaa wa Nairobi na wa kwingineko. Tuko na mheshimiwa Ronaldo Roro ako hapa, huyo ni minority whip. Tuko na mheshimiwa Bishop Wedhaka, tuko na pia MCA wa Nandi County. Tuwapigie makofi, wamefika. Pia tuko na speaker wa bunge la Nairobi County Assembly, mheshimiwa Ken Ngondi yako hapa, karibu sana. Pia tuko na mawaziri. Your Excellency, nafikiri waziri Chelugui ataweza kututambulisha mawaziri ambao wako hapo. Kwa ufupi sana, today, Your Excellency, you have seen that for many people in this country, it does not take millions to change their lives. Hata 2,000, hata 3,000 inaweza kubadilisha maisha yao. Kuna mama mahali Kawangware anangoja tu her first bunch of bananas for her to start selling and for her to change her life. There is a young man somewhere who is just expecting 1,200 ili anunue viatu kamera hapo Gikomba na aanze kuuza. You have taught us that we must focus on these people and we will transform our economy. So kwa hivyo najua sisi wote ambao tuko hapa, nimeona pia kuna magavana, tuko na Lusaka wa Bungoma, tuko na Koti Moja wa Singishu, na pia tuko na Wakahora wa Laikipia.
Pia sisi kama magavana, let us follow suit of what the president is doing. We will also support hustlers in our counties. In Nairobi County, for instance, Your Excellency, we have agreed with the hawkers and we have counted them that hiyo biashara yao kwanza lazima iheshimiwe. We must respect the work that they are doing. Siku za kufukuzana nao, running battles zimeisha na tunawapanga. I'm glad to report that Your Excellency, already we're preparing 29 streets and back lanes ambapo tunatengeneza, tunaweka taa, tunawapatia position zao waweze kufanyia hapo biashara yao, kwa sababu tulisema kazi ni kazi. Every hustle matters. Tumereorient officers wetu kueleza kwamba hakuna kazi ambayo itadharauliwa. Bora mtu anapata riziki yake and can go and feed their family, let us support them to be able to do their business. Your Excellency, wengi wameumia na nimefurahi niliona group ya bodaboda. The first thing we did when we got in, kama bodaboda 5,000 zilikuwa ziko impounded, tulizi-release zote. Tukasema tumwasamehea, bodaboda wakapata bike zao, na tumekaa na hao tumekubaliana njia ya cooperate. Supporting bodaboda does not mean allowing anarchy on the road. Na wamekubali wataacha kwenda anti-clockwise kwa roundabout, watafuata clockwise kwa roundabout, watafuata mataa. We are mapping out the pick up and drop off points in the CBD, and in the next few days tutaweza kutangaza hiyo. Your Excellency, group ingine ambao leo hawajatajwa na najua ni mahasla, ni madereva wa Uber, Taxify, Bolt, the digital hailing companies. Those hustlers have been suffering for a long time. Ukiingia taxi kama hiyo, tayari ukilipa 25% inaenda nje ya Kenya, inaenda Netherlands, inaenda nchi zingine. The rest to the bottom has it that the amount you pay, huyo dereva has to drive for 20 hours for him to be able to feed his family. Mafuta ikipanda, bei yao inabaki huko chini. I'm very glad in my time in Senate and with my Senate colleagues, tuliweza kupitisha regulations but they were not implemented. Saizi waziri wa hiyo mambo ya transport ni hustler anaitwa Murkomen. Huyu hustler, that regulation is on your desk. It has a pricing formula that deals with the minimum amount, ili the customer pia anasikia amelipa mzuri na huyo dereva anaweza pata riziki yake. Just last year, more than 6,000 of these taxis were auctioned because they cannot pay. And the ones were auctioned zilirudishwa tena bado kwa hiyo system. It has become a vicious cycle. So Mheshimiwa Murkomen, tunakuomba, I know we spoke on phone, so that you can be able to gazette the regulations with the pricing formula so that you can be fair to them. Your Excellency, this is a day we will always remember. Najua Wakenya wengi wako hivi kwa simu, wanangoja kufinya, kubonyeza hiyo namba. So kwa hivyo sitazungumza zaidi ya hapo. Karibuni wote Nairobi. Nairobi ndio hustler capital ya Kenya. This is the capital of hustlers. We will do our part because we also promised to support. Tunapima hii yako tuone vile inaenda. Pia sisi tutaongeza rasilimali hapo ili tusupport pia watu wetu. Najua wengi wameonyeshwa leo ni wa area moja, area zote za Nairobi. Kila ward tuko na ward 85 na tuko na constituency 17. Wote hapo kuna mahasla ambao pia tutaweza kuangalia na tutafanya kazi nao. Mtukufu Rais, unikubali sasa nimwalike waziri wa cooperatives and MSMEs, Waziri Chelugui, azungumze na mkaribisha Deputy President na pia tujulishe mawaziri ambao tuko nao. Asante sana. Your Excellency, President Dr. William Samoei Ruto, our Deputy President Rigathi Gachagua, Prime Cabinet Secretary, colleagues, Cabinet Secretaries present, governors present in the room, and also PSS and captains of industry, CEOs and chairmen, good afternoon. Your Excellency, before I say something, allow me to also acknowledge the presence of my colleagues. And here with you, we have also Attorney General who has assisted us in this journey. Speaker wetu bado tunamuita speaker,
Treasury CS is also here. Trade CS is also here. CS in charge of marine and blue economy is also here. CS in charge of ICT is here. CS in charge of agriculture is also here. And we also have CS in charge of transport is here. Your Excellency, we also have CS in charge of labor and social protection is here. In charge of education is here. Tourism and wildlife, and also gender. Virtually all the ministers are here, Your Excellency. Your Excellency, leo ni siku muhimu sana kwa sababu ile ahadi ama ile msemo ulitoa wakati wa uchaguzi, leo ndio siku yake. Na mimi nataka kwanza kushukuru wale wote walihusika, kuanzia baraza la mawaziri na pia wale tulihusika. Tuko na Safaricom, Airtel na Telcom na pia kampuni mabengi kama Family Bank na KCB, wote walitusaidia. Rais, nataka kuwashukuru. Pia nataka kushukuru wale tunafanya kazi pamoja katika wizara. Hatukuwa tunalala, tumefanyia hii kazi usiku na mchana. Na hapa nataka kushukuru mkurugenzi Bwana Ali Nur ambaye alihusika sana, PS Ali Nur Ismail ambaye hakulala kwa hii kazi. Na wale wote nataka kuwashukuru. Your Excellency, we've listened to many testimonies from many hustlers representing the hustlers of Kenya. And this is a fund that will transform the bottom of our pyramid. 10 million Kenyans, as you stated here, Your Excellency, have been locked out because of punitive and predatory lending. Many Kenyans, given an opportunity, are hardworking, and given a chance, they can move from bottom to the highest level. Your Excellency, you are one that clear example. You've told us you started from selling chicken, kuku, and today you are our president. This is the inspiration we draw from your life journey. So I'm pleased to join you and other leaders and fellow Kenyans on this auspicious occasion of the official launch of Financial Inclusion Fund, commonly known as the Hustler Fund. The launch of this fund today represents a great milestone in the fulfillment of one of the most important flagship programs of your government manifesto. The cooperative and MSME sectors have over the years played a significant role in providing livelihoods to millions of Kenyans at the bottom of the pyramid. In particular, Your Excellency, the MSME sector, though accounting for majority of jobs in our economy, as well as making significant contributions to our gross domestic product, has been affected by lack of access to affordable credit, as the existing ones are way out of reach to those in the informal sector due to punitive interest rates. The launch of this fund, therefore, will go a long way in realizing the financial inclusion of millions of Kenyans, and as you say, 10 million, which is approximately 20% of our 50 million Kenyans. Your Excellency, on behalf of the cooperative, the MSME, and all the hustlers, I take this early opportunity to express my gratitude to you for recognizing the critical roles of the two sectors play in the socio-economic development of our country by creating an enabling environment for these hustlers to progress. For the first time in the history of our country, we have a ministry dedicated, which you ably and diligently guided, and over the years I've enjoyed that symbiotic relationship. Your Excellency, the Hustler Fund can help empower those at the bottom of the pyramid in many ways. For example, we can aggregate potato farmers or growers along rivers in Molo, in Sagana, in Tana River, and into cooperatives to enable them access funding and connect them to, for example, the Twiga Food Company to sell their produce. Similarly, we can aggregate potato farmers in Nyandarua,
into cooperatives, as well as milk farmers in Meru and Kiambu, and finance them through the Hustler Fund and facilitate them to market linkages. And we can aggregate tobacco farmers in Migori and connect them with BAT. The mango farmers in Kwale, Machakos, and Makueni to Del Monte and Kevion. Finally, Your Excellency, I wish to assure you, Your Excellency, that the new ministry will play its rightful role in promoting competitive and sustainable cooperatives and MSME sectors, organizing the grassroots, organizing and grouping the hustlers, the borders, the fish frying mama mbogas, and all those who are hustling, including the matatu, into socio-economic transformation of our country through collaboration of our corporation and stakeholders. So with those many remarks, Your Excellency, allow me to invite our Deputy President, Honorable His Excellency Rigathi Gachagua, to make his remarks and invite you. Thank you, Your Excellency. Thank you very much. Hustlers, hoy! Thank you very much. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, and hustler number one, Dr. William Ruto, our Prime Cabinet Secretary is present, viongozi wote ambayo wamefika from the private sector and the hustler nation. God is good and all the time. Munisalimie kwa hewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Your Excellency, today is a very exciting day for all of us who went round the country, held economic forums in all the 47 counties, and listened to the people of Kenya, engaging you on what they would wish your government to do for them if you accede to leadership. Your Excellency, the Hustler Fund is a culmination of a very rigorous and extensive public participation between you and the people of Kenya. When you went around the country listening to the people, and you came to the conclusion that what is required for this country is to create a fund for affordable credit to ordinary Kenyans. And today, Your Excellency, you have honored your promise to the people of Kenya, and since you are sworn in, you have worked around the clock to put this fund into place. My happiness and my joy is that this is indeed a revolution. Since President William Ruto ascended to the high office, the hustler issue is part of every agenda in every meeting of government. From State House, hakuna mkutano hata moja naendelea without an agenda of the hustler nation. Akiwa na mikutano with the development partners, the issue of the hustler nation is there. And we are saying the hustler has found his way into the decision-making table of this country. And that is a way to go going forward. Kwa hivyo mimi nataka kuuliza mahustlers wetu wote, tafadhalini msituangushe, hizi pesa mchukue, msifanyie kazi na mlipe, kwa sababu mkikosa kulipa tutakwama. Sijui mtalipa hii pesa. Your Excellency, we are asking all the beneficiaries of this fund to know that there is no free money in this country. What is there is a good facility that has no complication, that is available to the ordinary people who cannot walk to any bank and get money. This is the opportunity. Na nikimalizia, niulize wale ambaye si mahustlers wawachane na mambo ya hii fund, kwa sababu utaona jioni hii wajuaji wote watakuwa kwa ma-TV wakidebate mambo ya hii fund, wakisema hii wakisema ile.
Hata wale walikuwa wanasema hii maneno ya hustler fund hawezekani, utaona leo wakiongea. Kuna wale walikuwa wanasema hustler ni takataka, utaona wakiongea. What they must know and they don't know, they may think that between 500 and 50,000 is little money. It's little money to them, not to millions of Kenyans. Wakenya wanahitaji pesa kidogo, shilingi 1,000, 2,000, 5,000, na majority of Kenyans need up to 50,000. Kwa hivyo wale wenye pesa mingi, mabwenyenye, na wale watu wa familia kubwa kubwa, nyinyi mwende kwa banki hizi kubwa, mchukue pesa huko, mupeleke title, mupeleke logbook, mlipe 13%, 14%, muende huko, mumalizanie huko na wale watu wa kiwango yenu. Hawa mahustlers ya William Ruto hawana logbook, hawana title, ni simu peke yake na yeye mwenyewe ndio waweze kusaidika. So we are asking, please, let all critics and theorists and analysts give the hustler nation a break. Let the hustler nation, wako na kiongozi anawashughulikia, anawasaidia, amewafikiria. Kwa sababu katika historia ya Kenya, there is no other day that the hustler nation has ever been discussed in the cabinet. Ndio wakati ya kwanza. Kwa hivyo wapewe nafasi, rais wetu awasaidie na watasaidika. Mahasla hoi, muko tayari? Muko tayari? Si rais alipeana ahadi ataleta hii fund, imefika haijafika? And this is just stage 1, then tuendelee hapo mbele. Kwa hivyo Your Excellency, sisi wale ambaye tunafanya kazi chini yako, tunakuunga mkono, tunakusaidia. Wale wabunge wetu watapitisha ile sheria yote tunataka wapitishe, mpaka usort out hao mahustlers, hata hao siku moja wasimame, wakuwe na mali yao, wakuwe na magari yao, wakuwe na maduka yao, hata hao wajasikia ni wa Kenya. Kwa hivyo kwa hayo mengi, ningetaka kuuliza nyote tusimame, tumukaribishe Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa William Ruto. Karibu Your Excellency. Thank you, my friend. Asante sana. Asanteni sana. Tafadhali tuketi chini. Asanteni. Thank you very much, Deputy President, my good brother Musalia Mudavadi, our Prime Cabinet Secretary, Ministers present, CEOs of our mobile operators, ndugu wananchi wote na mahasla wa taifa letu la Kenya, hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Simunisalimia hivyo jameni nione. Asanteni sana. Mimi kwanza nataka nimshukuru Mungu kwa sababu amefanya imewezekana. Leo tumekuja katika sherehe hii ya kuzindua rasmi fund ama hazina ambayo itashughulika na wananchi wa kawaida pale chini katika taifa letu la Kenya. Fund hii ama hazina hii, chanzo chake ni kwamba tulitembea sehemu nyingi ya taifa letu la Kenya, na kila sehemu wananchi wa Kenya walituambia wanasumbuliwa na fuliza, wanasumbuliwa na mashailok, wanahitaji pesa ya kuendesha biashara zao. Na ndio tukakubaliana na wao ya kwamba serikali ya Kenya itatengeneza hazina maalum ambayo itamwezesha mwananchi wa kawaida asiyekuwa na anwani ama address, asiyekuwa na hati miliki ya shamba ama kitu kingine chochote, mwenye hana logbook, mwenye hana ndugu ambaye anajulikana, yule mwananchi wa kawaida pia na yeye anaweza kupata pesa ama mkopo kwa bei ama riba ya chini, na anaweza kuendesha biashara yake ama anaweza kujisimamia kwa njia ile amepanga mwenyewe. Leo mimi nafurahi ya kwamba
hiyo ndoto ambayo tuliongea na Wakenya wakati wa campaign ya uchaguzi leo itatimia. Najua Wakenya mamilioni wamejipanga na simu. Nimeambiwa tayari hapa ya kwamba Wakenya 160,000 tayari wamejaribu kutafuta kama hii pesa iko tukiwa tunaketi hapa. Tayari wako kwa ile mtandao wanangojea. Na mimi ninafurahi ya kwamba leo tutakuwa sawa kama wananchi wa taifa la Kenya. This is the fund that is going to equalize all the people of Kenya so that every citizen can know that they matter and they count as a citizen of the Republic of Kenya. Mimi nataka niwashukuru watu wengi waliochangia ili tuweze kufika hapa. Tumekuwa na mikutano marefu ya masaa mingi na mabank, na nataka nishukuru Kenya Commercial Bank, Family Bank. Wamekuwa na sisi katika safari hii. Nataka nishukuru our mobile operators, Safaricom, Telecom, Airtel, na sio watu ambao ni wafanyikazi, CEOs wenyewe wameketi na mimi masaa marefu tukifikiria ni vipi tutawafikia Wakenya wale wako chini, kwa sababu tumekubaliana hii mpango ni bottom up. Lazima tuanze na chini ndio tuweze kutembea na kila mtu. Nataka niwashukuru wale wote waliohusika pamoja na sisi tukipanga hii mpango wa Hustler Fund. Leo ni siku ya furaha sana kwangu kwa sababu leo tutawafungua Wakenya wa milioni waliofungiwa minyororo ya madeni ambayo hawawezi kulipa. Na ndio nataka niseme ya kwamba furaha yangu, and I truly want to say I am grateful to the many leaders, CEOs of companies, our banks, our mobile service operators, and all the other people who have come together so that we can fashion this Hustler Fund in the manner in which we have arrived at today. If there has been a demonstration of patriotism, I have seen it in the formulation of the Hustler Fund. It is not common, it is not always that competitors sit together to agree on a product that is not necessarily their own product. I have seen Safaricom sit down with Airtel, sit down with Telecom, people who are competitors, companies who are competitors. They have products, but they have sat down out of patriotism, out of minding for the ordinary people of the Republic of Kenya. And all of us have come together so that we can have a Hustler Fund that will give a chance to millions of Kenyans. Gentlemen, I want to say thank you very much. I truly, truly appreciate your sacrifice, your commitment. You have put many things aside. You have come. If it was your personal interest or the interest of your companies, you would not have been with us. But you put the interest of the people of Kenya beyond or above the interest of your own companies. And I want to say the government of Kenya appreciates, I appreciate from a personal level that together we have worked on this fund, and all of us are committed to making sure that it succeeds so that we can unlock the potential that exists in the millions of Kenyans who have the wherewithal, the knowledge. Mama Atieno here, Mama Susan here, and many of the other people who want just an opportunity for them to do and upgrade their business. And the biggest constraint, and we all know, is access
to affordable credit. Today, we are walking the journey as a nation to begin the journey to a single-digit interest rate in the Republic of Kenya. This is a momentous occasion that today we have a product that does not need application, that does not need guarantee, that does not need an approval by a committee, that does not need nothing. It just needs a citizen, his phone or her phone, and a track record, and they can borrow as much as they want, so long as they keep to a track record. Today, we are replacing the collateral system that has always been built around title deeds, logbooks, and securities. Today, we are starting the journey to build a collateral system that is built on credit scoring, that every citizen can grow their credit scores. They don't have to own no title, they don't have to own no logbook, but they can access credit if they work on their credit ratings. Mimi nataka niwashukuru sana kwamba tunaendelea pamoja. I want to thank the other banks who have come along. Equity Bank have made announcements. Cooperative Bank and all the others have made announcements they will support this product, and many other banks. I want to welcome them and say this journey belongs to all of us. There are no exclusions in this journey. Let me say a couple of things about the Hustler Fund. It is important so that Kenyans can know why the Hustler Fund. Number one, today we have approximately 8 million Kenyans that cannot access credit because of their bad credit rating or history. And a friend of mine keeps telling me, every angel has a past and every sinner has a present, has a future. So even if in the past you have not been good at credit and you have been locked out, and 8 million of Kenyans have been locked out from the credit system, the government of Kenya, the Hustler Fund, is giving you a second chance to begin again. That is why we said in the Hustler Fund, nobody will be excluded. There will be no exclusions. Everybody will be given a chance. And I want to ask, those of you who will be given a second chance, please do not abuse that second chance. Use it well. It will work for you. It will work for your future. It will work for your business. It will work for your family. I want to encourage each and every one of us. Kwa sababu nimesema Hustler Fund, hatua yetu ya kwanza ni kwamba kuna watu wa Kenya milioni 8 wamefungiwa nje ya kupata mkopo ya aina yoyote, kwa sababu pengine walikopa wakateleza, hawakulipa. Wengine walikopa ikaharibika biashara. Tumesema hawa wa Kenya milioni 8 wataongezeka na wale wa Kenya wengine karibu milioni 10 na kitu, wote karibu milioni 22. Kila mmoja wetu atakuwa na nafasi ya kukopa kutoka Hustler Fund. Number 1. Number 2, wakati tumezunguka Kenya mzima, watu wengi walizungumza kuhusu madeni ambayo iko na riba ambayo hawawezi kulipa. Na sababu ya madeni haya, Wakenya wengi wakaingizwa kule kwenye CRB. Wakenya zaidi ya milioni 15 wako kwenye CRB. Na ndio hawa tumesema tunafanya kazi na all the lenders, wale ambao watu wanatoa mikopo, ili tuwafungue Wakenya hawa watoke katika hiyo minyororo ya CRB na tubadilishe ile mambo ya access to credit isiwe ni mambo ya blacklisting,
iwe ni mambo ya credit scoring, so that everybody gets a chance to rework their credit scoring and to rework their present looking into the future. Na kwa sababu hiyo kwamba Wakenya wengi walihangaika na mambo ya Shylock, anakuitisha 10% per day, akikuonea huruma 5% per day, wale lenders wengine 1% per day. Ukifanya 1% per day inakuja 360% per year. Wakenya wengi wanahangaishwa na haya mikopo. Ndio tukasema we must have a product that has a rate that is friendly and that is affordable to the majority of Kenyans. Tumeketi chini na mobile operators na wametuambia ya kwamba inawezekana. Tumeketi chini na ndio nimetangaza hapa ya kwamba pesa ya Hustler Fund hakuna mtu atapata faida. Serikali haitafuti faida. Tunatafuta vile hiyo Hustler Fund itakuweko leo, iwe kesho kutwa, na ipatikane kwa yule ambaye amepata leo, na yule atapata kesho, na yule atapata mwaka ujao. Na ndio tumesema tutaweka riba ama interest ya 8% per year, kumaanisha ni 0.002% per day. Tunatoka 5% per day ya Shylock, tunatoka 1% ya wale lenders wengine on average, tunaenda mpaka 0.02% kwa Hustler Fund. Kumaanisha, and let me repeat, kwa sababu kuna watu wengine wanasema ya kwamba tulisema pesa ni ya bure. Mimi nataka niwaulize, kama ulikuwa unalipa interest rate ya 1% per day, ukiambiwa ulipe 500 times lower interest rate, si hapo inakaribia na hapo, si ndio? Kwa sababu we have made interest 500 times lower than the average interest rate in the market. And that interest is going to serve only two purposes: to make sure that we can run the fund, and to make sure that the fund is available and is growing tomorrow to benefit the next person. That is the only cushion we have put in this rate. So, issue number 2 about Hustler Fund, it has the lowest ever interest rate in the Republic of Kenya in any system. Number 3, tumekubaliana vile vile ya kwamba hii mahasla wengi wakienda kutafuta pesa wanauliza maswali: baba yako ni nani? Unajulikana na nani? Unajuana na chief? Wapi logbook? Wapi title deed? Wapi guarantee? Wewe uko na mtu anaweza kukuandikia? Tukasema hii Hustler Fund itakuwa tofauti na zile fund zingine, kama ile ya youth enterprise, ile ingine ya women enterprise inahitaji mtu ya kugarantii, inahitaji saa zingine security. Tukasema hii ya Hustler Fund hakuna committee. Poleni wabunge, najua mlikuwa mnajipanga kuwa na committee ya kuendesha Hustler Fund. Tafadhali hakutakuwa na committee, tafadhali. Kuna wengine walikuwa wanajipanga mahali fulani, wanasema sisi ndio tutakuwa committee ile ya Hustler Fund. Tafadhali hakuna committee. Hii Hustler Fund haina bureaucracy. Nilikuwa nasikia watu wengine wanasema mbona hii fund haina secretariat? Hakuna secretariat kwa Hustler Fund, hakuna committee. Tumekubaliana technology ndio committee yetu. Wewe na simu yako, hapo ndio committee itakuwa. Na vile na rekodi yako ya vile unakopa na kulipa. That is the committee. Your phone, yourself, and your record. That is the committee you need to borrow, pay, grow yourself in the Hustler Fund. Tumekubaliana? That is item number 3. There are no bureaucratic hurdles towards access. Jambo la 3
ama la 4, tumekubaliana ya kwamba as a country we have the lowest saving rate anywhere. Our savings as a percentage of GDP is between 10 and 11 and 12. Progressive countries like ours in other jurisdictions are in the region of 25, 30, 40%. China, for example, is at 55% savings as a percentage of their GDP. For us to grow our culture of savings, we must bring the culture of savings into business, so that as you do business, you are saving for tomorrow and the day to come. Kwa Hustler Fund, ukifanya biashara 5% inaenda kwa savings yako, na ni pesa yako, sio pesa ya mtu mwingine. Tunakusaidia, tunakuwekea pale mbele, utakutana nayo. Na hiyo pesa 5%, vile nimesema, ukiweka pesa yako, sisi kama serikali tunakusaidia kuweka pesa yetu na pesa yako, na hiyo pesa yote itakuwa yako. That's what we have said. I made a commitment that we are going to match. For those who are employed, their employers match their savings. For those who are not employed, the hustlers borrowing on the Hustler Fund, the government of Kenya is going to match your savings the same way employers match for their employees. We will consider the government of Kenya as your employer, and that is why we are going to match your savings 2 shillings for 1 shilling for every 2 shillings. And I have said to the maximum of 6,000 per year, if you save, we are going to give you 3,000 per year, so that we can build the culture of savings. And the mathematics that I have been shown is that if all goes well, and even if we have only 5 million people in the platform, we will save at least 30 billion shillings every year from those borrowing on the Hustler platform. This is the reason why, going into the future, we must all understand that the only way we can invest in Kenya is that we must have savings, because that's the only way we can invest in a responsible manner. Tunakubaliana jameni? Jambo la 5, tumekubaliana ya kwamba apart from matching the resources we have also to progressively encourage. Wewe kama rating yako leo ni 1000, ukikopa mara 2 3 na unalipa vizuri, tunaongezea wewe ceiling inaenda 2000, alafu inaenda 5000, alafu inaenda 10000 mpaka ifike 50000. Ukishakamilisha hapo, unaweza kupanda na sako yako. Tumesema SACCOs, those which are unregulated, chamas zile zingine ambazo hazina regulation, mpaka shilingi milioni 10 kwa chama yenu. Tumesema those which are regulated, kutoka milioni 10 mpaka milioni 100. Wewe ambaye unaendesha biashara yako kama SME, ukisha grow through the ranks, ama ukiwa pale tayari, product yetu ya 4 itakuwa ni pesa ya SME kutoka shilingi 100,000 mpaka shilingi milioni 50 kwa mtu mmoja ambaye anakopa. Vile vile tumekubaliana ya kwamba Tuesday ambayo inakuja, tunapitisha kwa cabinet startup fund, startup bill, tunapitisha kwa cabinet so that we can begin to attract and to provide and to de-risk startups, especially those which are on the digital platform. We can work with them, and we will make sure that startups, and I can see many people are clapping here because they are in that category, startups will have a chance to be funded, because today we have many ideas, we have many interventions, we have many apps that don't go very far because there is no startup capital. We're going to make sure that we have a startup capital, and I am happy we have members of parliament here. They will help us so that next week when we pass it in cabinet, it will go to parliament, so that we can be able to take our investment and our opportunities to the next level.
I also want to thank our members of parliament because they did their job in making sure that the Hustler regulations, Hustler Fund regulations were approved in record time. To thank also the Central Bank of Kenya for the necessary approvals so that we can all deliver on this very, very important project. As I say that, mama huyu Susan ameniambia amesomesha, hustle yake imemsaidia kusomesha watoto wake, lakini wote wako nyumbani kwa sababu hakuna ajira. Na ndio sababu vile vile mbali na kupanga mambo ya biashara, vile vile tumesema tutaweka mipango yetu kwa mambo ya housing, kwa mambo ya agro processing na value addition, na ndio sababu tuko na mpango ya Dongo Kundu, tuko na mpango ya Naivasha pale kwa industrial city, tuko na mpango ya special economic zones katika taifa letu la Kenya, na vile vile tuna invest kwa mambo ya kilimo, kwa sababu nia yetu, apart from growing our businesses, we must also create opportunities for the young people of our country to have jobs so that we can move together as a nation. Nataka muelewe ya kwamba tunapanga haya mambo yote kwa manufaa ya wananchi wa taifa letu la Kenya. Mwisho kabisa, mimi nataka niwashukuru Wakenya wote kwa ile support mnatupatia, kwa maombi mnatuombea. Na mimi nataka niwaulize wale wote, sisi tuliopiga kura pande zote, tujue ya kwamba haya mipango yote ni mipango ambayo itafaidi Wakenya wote bila ya kujali nani alipiga kura mahali gani. Sisi wote sasa ni Wakenya, mandugu wa taifa moja, na tunataka tutembee pamoja hivyo. Sijui kama tunaelewana. Na mimi nashukuru hata wakati nilifuatilia mjadala kule bunge, hata wabunge wa upinzani walikubaliana na sisi ya kwamba Hustler Fund ni fund ya muhimu ambayo itaweza kuwasaidia Wakenya tukienda mbele. The bipartisan approach to important national issues is a very welcome development. It demonstrates the maturity of our democracy, and we must build on it so that we can eliminate any hurdles to our progress as a nation that are negative and do not benefit the people of our great nation. So tushirikiane namna hiyo. Hapa Nairobi tumekubaliana na huyu governor wenu, mulisikia mama Susan akisema ya kwamba ananyeshewa mahali anafanya biashara, mvua inamkaranga nini. Tumekubaliana na governor ya kwamba Nairobi hii tutajenga soko zingine 20 Nairobi County, ili tuwasaidie hawa wafanyabiashara waweze kuwa na mahali pazuri pa kufanya biashara, mahali kuna heshima, mahali kuna mazingira yenye iko na afya, na mahali kila mtu anaweza kuendesha biashara yake kwa njia mzuri. Tumekubaliana vile vile ya kwamba tuondoe madharau katika taifa letu la Kenya. Kazi ni kazi. Hata kama kazi ya jamaa ni kidogo, huyo pia tumheshimu na tumpangie vile hiyo biashara yake inaweza kufanyika kwenye mazingira ambayo iko na heshima. That we are going to do together. Na vile vile niseme ya kwamba tumekubaliana na Deputy President ya kwamba this Friday tuna launch ama tuna gazette Nairobi Rivers Commission, tuweze kusafisha mito yetu ya Nairobi na kuzibadilisha iwe economic hubs of the city, not the back na kule mahali kuna uchafu. Tutapanga hiyo mambo yote, mambo ya city ya Nairobi tutapangana na nyinyi. Lakini ule jamaa alisema ana exaggerate, so tuta exaggerate hiyo mambo ya maendeleo ndio iende haraka haraka ule muungwana alivyosema huko. So nawashukuru sana kwa kunisikiza. Na sasa mimi najua wakati mimi naendelea kuongea, wengine wanasema mazee, hii tuko tunataka hii pesa itatoka saa ngapi? So nafikiri tuko pamoja na watu wengi wako on the ready. So asanteni sana, na watakia baraka ya Mungu
na tutaonana tena. Thank you very much. God bless you. Asante sana. Bosi, kabla uondoke tafadhali kwa heshima nikulie tusaidie hapa tu unveil na usonge tu hapa kidogo tafadhali, Your Excellency. So we are going to unveil. Mtu anisaidie na tenje ya boss tafadhali. Simu ya boss ndio tuone for the first time Hustler 1. Very nice. There you go. Mtu wa kamera tafadhali, watu wa media. But before we do this, maybe it's important we just play a video so that those who don't know how to do the process, they can watch. We watch together, and then after that, Your Excellency, you can be the first one to borrow. So kindly, if you have the video ready, kindly. Hustler Fund ni mradi wa serikali unaowezesha watu binafsi na wafanyabiashara wadogo kupata mikopo ya bei nafuu na kuweka akiba kupitia simu. Kupitia mradi huu, unaweza kupata mikopo kwa urahisi uweze kutimiza mahitaji yako na ya biashara yako. Mkopo wa Hustler Fund utaupata moja kwa moja kwa simu yako ya aina yoyote popote ulipo, bila kujaza fomu au kutozwa dhamana. Unaweza kupata kiwango chochote cha pesa kutoka shilingi 500 hadi shilingi 50,000 kwa malipo nafuu ya 8% kwa mwaka. Unaweza kuulipa mkopo kidogo kidogo au mara moja kwa urahisi, na ukilipa haraka unaongezwa kikomo chako cha mkopo. Kila unapopata mkopo, 5% ya pesa zitawekwa kwenye akiba kwa akaunti yako, kukuwezesha kuwa na pesa zitakazokufaa wakati wowote. Kujisajili kwa Hustler Fund, piga *254#, kubali masharti ili uweze kupata mikopo na kuweka akiba kwa mtandao wowote. Hustler Fund, jiinue, jiendeleze. Asante sana. Tafadhali naomba mketi ndio kamera ziweze kutuona. Thank you so much, Your Excellency. So we are going to do the process here with you. Utaeka *254#. Tafadhali, before you do it, cameras tafadhali, ndio watu wa nyumbani pia waone. Kamera tafadhali njoo, usiogope bosi, kama ufanye tuonekane kwa TV. So *544#. 254#, yes. Then send. There you go. It's a process, guys. *254#. Try again. Yeah, *254#. Send. There you go. It's a process, guys. It's loading. I should. Send. There you go. Ni kama tumepatia boss simu. Uko sure ni simu ya boss? Naweza kuwa ina Airtime. Mmenipea simu hapa ya kuchoma. Bwana Jemu, tafadhali. Niwalete simu yangu ile nyingine. Leta hiyo simu nyingine tafadhali. Unaweka flight mode. Shida, unajua Your Excellency, everywhere you go sometimes network inaletanga shida. Eka flight mode alafu utoe, Your Excellency. Network ilikuwa wamenyonga, sasa inatusumbua. Tafadhali wanyongi wa internet mtulie kidogo. Watu wako na gari ya kuzima, naomba tuzimoe. Very nice. Dear customer, please try again after 30 minutes. Don't worry, it's a process like that. I think as the Hustler is trying also, you can try it in your phone. Yeah? It's a process, guys. Hata wewe ukikopa, there you go. Register. Welcome to us. Register. Number one. Send. By accepting the terms and conditions, accept.
Send. And M-Pesa PIN. There you go. Your registration request has been received. Please wait for confirmation message with the amount you qualify for within 2 hours. Okay. Check message. There you go. Akona message. You have entered the wrong pin. Ni kama nimekupea pin yangu mdosi. Don't worry guys. Mahasla hivyo ndo tunakuanga. We try again, sir. Okay. So, hash 254 hash. Hash. No. Star 254, yeah. Okay. There you go. Register number 1. Go. Accept. Send. Enter M-Pesa PIN. 2580. 2580. 2580. Send. Ya Bwana Musalia Mudavadi tayari go through. So there's a message. There's a message, yeah? Okay. There you go. Hustler Fund is the handle. Dear customer, your loan limit is 2,800. No, 2,200. Yes, 2,200. Mine is slightly bigger. To request for loan, dial. So your excellency, basically najua hapa ndio wanakuambia unaweza kopa tu 2,200. So, loan dial plus. If you want to borrow, now you go back to 254. Now you go back again, yeah. The limit is 2,200. So now to borrow, you go back to 2,800. So now Haichi is going to try and borrow it again. Pia Deputy President may go through. Dear customer, your loan limit is cash 1,600. Pole Rigiji. Waziri Musalia ni mimi ninakuambia. Dear customer, your loan limit is cash 2,800. You can borrow now. You follow the process again. Now you start 254. Good. So what huko ndani wanajaribu? Seeing about 600 people every second. Yeah. Right. So everybody is there. The moment it was announced, they quickly jumped in. Yeah, request loan. Yeah, His Excellency imekwama. Don't worry, Your Excellency. Hustler Fund request loan, so that's one. Okay, I think we are done. So I think, Your Excellency, you can now just officially launch the fund for us, and then everybody can continue borrowing. Okay, asanteni sana. Now, let me conclude by, I am told by the people managing the platform that there are 600 requests per second. That's why this thing is roaming the way it is. But I know there is another question that many people have been asking. Number one, they've been asking, so what can 500 shillings or 1,000 do for anybody? Yeah? I have three, let me answer it in three ways. Number one, let me tell the skeptics that
the CEO of Safaricom, the CEO of Airtel, the CEO of Telecom have sat with me for many hours because this platform and that 501,000 is important to millions of Kenyans. That's number one. If it was not important to millions of Kenyans, we wouldn't have sat down with these great people and with serious banks to have a conversation about the Hustler Fund. That's number one. Number two, that 500 and that 1,000, I want you to know there are close to between 10 and 15 million Kenyans on CRB. 80% of those Kenyans on CRB are on CRB because of 1,000 shillings. Majority of them less than 1,000 shillings. If you thought 500 or 1,000 shillings was nothing, it is what is keeping 10 million Kenyans on CRB. You should begin to think how 500 or 1,000 shillings can keep 15 million Kenyans on CRB if it was nothing. And finally, when we sat down with the lenders, the fintech lenders, they told us that on average, 80% of borrowing on any lending platform is between 100 shillings and 2,000 shillings. 80%, maybe even 90%. If 90% of all these lending platforms are lending between 100 shillings and 2,500, that tells you how important or how much 500 shillings or 1,000 shillings is. If it was not anything, all these lending platforms would not be lending that money. So I think it's a journey towards understanding what is going on in the Republic of Kenya and what ordinary people really want. It is not the billions, it is not the millions, it's not the hundreds of thousands, it's not the tens of thousands, it is the 1,000 and the 500 that 80% of Kenyans are looking for to transform their lives. And that is why the Hustler Fund is in place. With those remarks, I now officially launch the Hustler Fund for the Republic of Kenya. Come on, guys. Wapi shangwe vigelegele za the launch of Hustler Fund, ladies and gentlemen. Kindly, let me ask all our CEOs to join His Excellency on stage so that we can take a picture. Also, Chairman, National Commerce, tafadhali, Mr. Ngatia, you can join us. We take a picture. There you go. Thank you so much.